Assalamu alaikum. Hello ladies and gents. Hello dear fellows and dear members. Welcome back to our English class. Assalamu alaikum sama gaay da leen jàmm beneen yoon ci suñu cours yi jàngale ayo ñu dem wedding ceremony donc wedding ceremony buñ ko waxee moom mooy ceet waaw ceet dañuy wax ci wolof comme bu seet di ñëw ñu la koy mural loolu la ñuy wax wedding ceremony. Example: his wedding ceremony was fantastic. His wedding ceremony was fantastic. Oh, his wedding ceremony was fantastic. Maanaam ceetam bi neexoon na. Oh, his wedding ceremony was fantastic. Ceetam bi neexoon na. Beneen example: faith is important in a human being. Faith is important in a human being. Maanaam cofeel lu màggal la ci doomu aadama wala lu am njëriñ la ci doomu aadama cofeel maanaam am gëm-gëm. Faith is very important in a human being. Talkative is not useful. Talkative is not useful maanaam bëri wax amul njëriñ. waaw ngay wax lekk wax ju bëri amul njëriñ. Talkative is not useful. Fisherman moom mooy nappkat. Fishman moom mooy nappkat. waaw example: I have a fishman friend. am naa xaritu nappkat. I have a fishman friend. am naa xaritu nappkat. beneen to run after maanaam boo xoolee ñu ngi def ci gannaaw to run after someone wala to run after something moom mooy dàqee ngay dàqee dara wala ngay dàqee nit wala ngay daw ci gannaaw dara ba tey wala ngay daw ci gannaaw nit. Example: don't run after anybody. maanaam bul dàqee kenn, c'est-à-dire bul daw ci gannaaw kenn, bul daw ci gannaaw dara. waaw bul daw ci gannaaw nit ki. beneen royal servant moom mooy dag. comme buur yi lu ñu am moom la ñu tuddee dag, moom la ñu wax royal servant in English. beneen example: she is a royal servant. waaw kii dag la maanaam dag. example ba tey: to step on someone wala on something. loolu buñ ko waxee lu muy teg ci wolof moom mooy nga dëgg dara wala nga dëgg nit ki. waaw to step on. Example: don't step on the plants. moom mooy bul dëgg garab yi. waaw bul dëgg garab yi. don't step on the plants. beneen bi: why do you step on his back? Hey, why do you step on his back? lu tax ngay dëgg saagam. waaw lu tax ngay dëgg saagam. why do you step on his back? tradition wala nga ne custom. custom moom mooy cosaan. Example bàyyi: our tradition doesn't accept it. Our tradition doesn't accept it. maanaam suñu cosaan nangu ko. comme nit ki wax dara nga ne non lii suñu cosaan nangu ko. wala nga dem fenn gis dara di ko découvrir. Does he accept to come? ndax nangu naa ñëw. Does he accept to come? ndax nangu naa ñëw. Does he accept to come? No, he doesn't. fekkee nanguuti ñëw nii nga koy waxee no, he doesn't. déedéet nangu ko wala nga ne déedéet. beneen example: I don't believe on custom. moom li mu tekk mooy gëmuma ay tradition maanaam affaire cosaan gëmuma ko. I don't believe on custom.
It's not your time. Let's work very slowly. It's not yet time. Let's work very slowly. loolu li muy tekki ci wolof moom mooy waxtu wi jotagut nañu daagu donc work slowly moom mooy dox ndànk-ndànk waaw daagu ci wolof. beneen example, he elbowed me on my stomach. He elbowed me on my stomach. He elbowed me on my stomach. daf ma conc ci biir sama biir waaw. help donc stomach biir lay signifie belly, ci mi day signifie biir. bed sheet moom mooy darab comme lu ñuy wax dara ci wolof ci français. Spread the sheet on the bed. Spread the sheet on the bed. Spread the sheet on the bed. lalal darab bi ci kaw lal bi. Dogs bark loudly at night. Dogs bark loudly at night. loolu lu muy tekki mooy xaj yi dañuy yuuxu bu baax guddi, maanaam guddi gi xaj yi dañuy yuuxu, dañuy mbow rek waaw. bark moom mooy mbow. The baby cried all night. 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 xale bi dafa jooy guddi gi yëpp waaw, guddi gi yëpp da ko jooy. The baby cried all night. beneen example, the coffee tastes bitter today. The coffee tastes bitter today. Café bi dafa weex tey. The coffee tastes bitter today. Oh, your coffee tastes bitter today. Sa café bi dafa weex tey. She teaches mathematics. She teaches mathematics. maanaam mathématique lay jàngale. She teaches history. She teaches history. Histoire lay jàngale. Rainbows appeared after rain. After rain ou bien after the rain. Rainbows appeared after rain. Rainbow appeared after rain. maanaam xoon bi gannaaw taw lay feeñ. maanaam buñ ko waxee moom mooy bu tawee ba pare couleur yooyu ngay gis ci kaw asamaan. We went to the beach yesterday evening. We went to the beach yesterday evening. We went to the beach yesterday evening. démb ci ngoon demoon nañ géej waaw. We went to the beach yesterday evening. Yesterday evening moom mooy démb ci ngoon. beneen example, his parents are coming tomorrow. His parents are coming tomorrow. His parents are coming tomorrow. ay waajuram suba dañuy ñëw, wala waajuram yi suba dañuy ñëw. His parents are coming tomorrow. beneen example, Abdul runs every morning. Abdul runs every morning. Abdul runs every morning. Abdul runs every morning. Every morning waaw. Abdul day daw suba gu jot. Abdul runs every morning. ba du Abdul bu ma xam ne. The movie starts at 9 p.m. The movie starts at 9 p.m. donc film bi 21h lay commencé, lay tàmbale. donc 21h mooy 9 p.m. She always arrives on time. She always arrives on time. She always arrives on time. maanaam saa bu jot day ñëw waxtu waaw, moom du tardé daal. I always come on time. damay ñëw waxtu jot heure. The noise is enough. The noise is enough. maanaam coow bi doy na. dañu ñëw fekk waa kër gi bëri wax the noise is enough. coow li doy na. Your suitcase is heavy. Your suitcase is heavy. Your suitcase is heavy. loolu mooy sa walis bi dafa diis. Your suitcase is heavy. sa walis bi dafa diis. beneen example, my suitcase is not too heavy. My suitcase is not too heavy. My suitcase is not too heavy. sama walis bi diisul lool waaw, wala diisul bu baax. My suitcase is not too heavy. Don't gather your clothes here.
put them in your suitcase. Don't gather your clothes here, put them in your suitcase. loolu luñ ko waxee ci moom mooy tekki ci wolof bul dajale sa yére yi fii def leen ci sa walis bi. Don't gather your clothes here, put them in your suitcase. Don't put your clothes here, bul def fii sa yére yi. Okay guys, thank you for listening to me. Thank you also for watching the video. Again, don't forget to subscribe for those who haven't yet subscribed in this channel in order to learn English. di leen di jaajëfal rek gaay ci déglu bi ak seetaan bi di leen wax rek képp koo xam ne ni abonné go de mu nekk sa première fois nga lire vidéo bi nga abonné yokku ñu doole tuuti inshallah. Alright guys, thank you and take care of yourself. Have a nice day. See you in another class. Thank you and take care of yourself.